Hare Krishna. I can see that some of you are here for the first time during our seminar. Is there anyone who is new here, maybe? Qui c'est qui est nouveau ici pour la première fois aujourd'hui par rapport à ce séminaire? Par rapport à lui et par rapport à son séminaire. Is there anyone who needs a translation, maybe, to French? Qui ne comprend pas l'anglais? Pouvez-vous lever là? I'm very grateful to be with all of you today. Can you translate? Donc, je suis très reconnaissant d'être là aujourd'hui avec vous. We have a seminar here going on about surrender to the Supreme Lord. Donc on a un séminaire sur les symptômes de l'abandon. Yes. So we have already discussed 3 items of surrender out of 6. That means the first symptom of surrender was how to accept what is favorable for devotional service. Donc on a sur les 6, on en a déjà couvert 3, et le premier des symptômes de l'abandon, c'était accepter ce qui est favorable pour le service de dévotion. The second one was to reject everything that is unfavorable for devotional service. Le deuxième symptôme, c'est d'abandonner tout ce qui est défavorable au service de dévotion. And today's morning we discussed to have strong faith that Krishna will protect me. Ce matin, quand on a parlé d'avoir les symptômes de l'abandon, c'est d'avoir foi que Krishna va nous protéger. And today, now, we will discuss the 4th item of surrender to Krishna. And this is goptrtve varanam tata. And that means to accept Krishna as my only maintainer. Donc tout de suite maintenant pour ce nouveau symptôme de l'abandon, c'est d'accepter Krishna. Ce symptôme, c'est accepter Krishna comme mon seul provider, mon seul comment on peut dire ça? Celui qui me maintient. Celui qui soutient, qui maintient. Yes. And is it explained by our acharyas, great teachers, that this symptom or this item of surrender is most important. Et donc c'est expliqué par nos acharyas que ce symptôme de l'abandon, il est très 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 important. Plus important. Yes. In fact, it is it's an essence of all other types, of all other items of surrender. Et il est en fait l'essence de tous les autres symptômes de l'abandon. In Bhagavad-gita, Lord Krishna explains, Ananyaschintayam tamam yejanah parupasate tesham nityabhyuktanam yogakshema vahamyaham. That when one surrenders to the Lord, Ananyaschintayam tamam, that means that we think only about the Lord. Et donc Krishna dit dans la Bhagavad-gita que quand on s'abandonne au Seigneur, on ne pense, quand on s'abandonne à Krishna, on ne pense qu'à Krishna. I will bring everything that one lacks, and I will protect everything that he has. J'apporterai tout ce dont il manque et je protégerai tout ce qu'il a déjà. And was
this is very interesting statement because it seems impossible that Lord Himself will take care of His devotee personally. C'est très intéressant parce que ça semble impossible que le Seigneur va lui-même prendre cette responsabilité personnellement. And I think there was Arjuna Acharya who was writing his commentary on Bhagavad-Gita, and when he came to this particular verse in 9th chapter, he couldn't accept it. Arjuna Acharya. Arjuna Acharya. Donc Arjuna Acharya, quand il écrivait son commentaire de la Bhagavad Gita, quand il est arrivé à ce verset, de façon surprenante, il ne pouvait pas accepter. And he thought that it's some interpolation. Interpolation, that one put it in the side. Ah voilà, donc il pensait que c'était juste quelque chose qui avait été rajouté dans la Bhagavad Gita en fait. Yes. So he crossed this line in Bhagavad Gita and wanted to erase it. And then, because he was a Brahmana, and in those times, the duty of Brahmanas was to, for certain types of Brahmanas, to go around and beg alms from people. Et donc il voulait effacer ce verset, en fait, il voulait le rayer, parce qu'il pensait qu'il avait été rajouté. Et un des devoirs du Brahmana dans les temps avant, c'était d'aller porte à porte pour faire demander. But this particular day, he couldn't collect anything. No one wanted to give him nothing. Ce jour-là en particulier, il n'a rien récolté, tout le monde a refusé de lui donner quoi que ce soit. And he returned home disappointed because he think that today, obviously, I have to fast, and my wife also, along with me. Et donc il est revenu déçu et bon, il a dû jeûner, sa femme aussi. And when he returned home, there was a feast waiting for him. Et quand il est revenu chez lui, en fait, il y avait une fête, il y avait un grand festin qui l'attendait. And but his wife was very disturbed. Mais sa femme était très perturbée. And although Arjuna Acharya was very peaceful personality and gentle, that is usual for the Brahmanas, she said, "How can be you're so cruel?" Et donc, même si Arjuna Acharya était toujours très aimable et paisible, sa femme, his wife told him this. Yes. Sa femme lui a dit, comment peux-tu être si cruel? And he didn't know what she's talking about. Et donc, il ne comprenait pas de quoi elle voulait parler. And he asked her, "What are you talking about?" Et donc, il lui dit, mais de quoi tu parles? And she explained that why did you are so cruel to you were so cruel to this boy. One boy came here very nice looking and bringing all different stuffs for us, but he had scars on his back, and he said that you beat him and sent him to our house with all these different items for the whole feast. Et donc elle a dit, comment tu peux être si cruel? Il y a un petit garçon qui est venu très beau et qui a amené tous ces différents plats et il avait des marques dans le dos, il avait des traces comme quoi il a été battu. Et il a dit que c'est toi qui lui avais demandé de ramener ça. And then Arjuna Acharya realized that this was Krishna himself
coming to his house to prove him that I really care for my devotees. Et donc Arjunacharya, il a réalisé que c'est Krishna lui-même qui était venu pour prouver que voilà, je m'occupe de mes dévots. Lord Kapila Deva in third canto of Srimad Bhagavatam explains Madbayat Vativatayam Suryastapiti Madbayat Varshatindra Mahat Agnir Mitryushcharati Madbayat. That because of fear of me, the wind blows and the sun shines and also the rain is falling because of fear of me, and also death comes because of fear of me. Donc le Seigneur Kapila écrit dans le troisième chant du Srimad Bhagavatam que le vent souffle parce qu'il a peur de moi, le soleil brille parce qu'il a peur de moi, la pluie tombe parce qu'elle a peur de moi, et la mort attrape les gens parce qu'elle a peur de moi. Yes, so we can see that everything is going on under the Lord's supervision, under the Lord's control. Donc on peut voir que tout se passe sous le contrôle du Seigneur, sous sa supervision. So once Lord Jesus said to his disciples that why are you afraid? How will you live? Doesn't the Lord protects and cares for lilies on the field and birds in the sky? Donc une fois, le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, pourquoi vous êtes effrayés de comment vous allez vivre? Le Seigneur, il ne provient pas aux besoins des lilies dans les champs ou des oiseaux dans les arbres. Yes, and those lilies are dressed more gorgeously than the King Solomon. Sorry, Les épis sont mieux habillés que le roi Salomon dans sa gloire. ok, et même il leur a dit, vous voyez pas que c'est lilies, c'est lilas ou... Lilies, ok. Et vous voyez pas que même le Seigneur fait lilies mieux habillé que le roi Salomon? So yes, so this item of surrender, to accept the Lord as my only maintainer, is most important. Donc oui, ce symptôme de l'abandon, comme quoi Dieu est mon seul soutien, est très important. Yes, because if we don't have full faith in the Lord, then we will be always afraid. Parce que si on n'a pas pleinement foi dans le Seigneur, I did not hear because on aura toujours peur. Yes, we'll be always afraid. And we can examine our heart. If there is any fear of anything, of my existence, of what will happen here and there, or whatever fear we have in our heart, it's the consequence of not having full faith in the Lord. Et donc on peut observer dans nos vies nous-mêmes que voilà, si on a n'importe quelle peur dans le cœur, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce qui va se passer quoi. Et ben, cette peur, elle est née d'un non-abandon en fait au Seigneur. Donc on n'a pas foi dans le fait qu'il va nous soutenir. Therefore, it's essential that we cultivate this faith. That we cultivate this faith. Et du coup, c'est très important de cultiver cette foi. And we can cultivate by regular hearing of Krishna Katha, and because then we can know Lord's qualities. Et donc cette foi, on peut la cultiver avec des discussions à propos de Krishna. Parce qu'on va du coup connaître,
conscience des qualités de Krishna. Yes. In Chaitanya Lila, there was a very significant incident. Lord Chaitanya once asked Srivas Thakur, how do you maintain your family? Because he saw Srivas Thakur always engaged in Shravanam and Kirtanam. He was reading Bhagavatam, having Kirtan all the time. And he didn't perform any work outside to maintain his family. How do you maintain your family? Donc il y a un divertissement dans les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu où le Seigneur Chaitanya demande à Srinivas comment, s'il était toujours engagé dans la lecture, dans les discussions, Krishna Katha, dans les kirtan, et il lui demande mais tu travailles pas dehors, comment tu fais, tu es juste là, faire ton bhajan, comment tu fais pour maintenir ta famille? And Srivas Thakur replied, Thakur, il a juste tapé 3 fois dans ses mains, c'était sa réponse. and Lord Chaitanya asked Srivas Thakur what this answer means. And Srivas Thakur replied that if 3 days, consecutive 3 days, if nothing comes to our house that we can live, then I will tie a big stone around my neck and drown in the Ganga. Donc il a expliqué que voilà, ça signifie que si 3 jours consécutivement il n'y a rien qui arrive à la maison pour subvenir aux besoins de moi et ma famille, ben, je m'attacherai une grosse pierre au cou et je me jetterai dans le Gange. Yes. And Lord Chaitanya was so enthusiastic about this answer of Srivas Thakur that he exclaimed, if there will be such a famine in the country that Lakshmi Devi herself would have to go door to door to beg alms, there will be nothing lacking in your house. Et le Seigneur Chaitanya était tellement satisfait de cette réponse qu'il a dit, même s'il y avait une grande famine dans le pays et que Lakshmi Devi elle-même devait aller au port pour mendier quoi, bah, toi dans ta maison tu manquerais de rien. Yes. So this is one example how deep and strong our faith in the Lord's maintenance should be. Donc ça c'est un exemple de comment devrait être notre foi vis-à-vis du Seigneur concernant notre maintenance. Yes. Because we should know what is the absolute truth. Parce qu'on devrait savoir qui est la vérité suprême. And the absolute truth is Jivara Svarupaha Krishna Nityadas. That absolute truth is that we are always the servant of the Lord. La vérité absolue, c'est qu'on est toujours les serviteurs, on est des éternels serviteurs du Seigneur. And if ordinary master maintains his servants, what to speak of the absolute master? Et donc si un maître quelconque, il provient aux besoins de ses serviteurs, alors que dire du Seigneur suprême? So if we consider ourselves Lord's servants, what we should, because this is our natural position, then we should understand, yes, the Lord will take care of me. Donc si on se considère les serviteurs du Seigneur et ce qu'on devrait se considérer comme ça parce que c'est notre position originelle, eh bien le Seigneur Will take care of me. il me protégera.
Yes, this faith is really important, and also understanding. Yes, the Lord is my master, and He can do whatever He wants. C'est très important d'avoir cette foi et aussi la compréhension que voilà, le Seigneur peut faire ce qu'il veut de moi. In the Bible, in the Old Testament, in Psalms, King Solomon wrote, "The Lord is my shepherd, and nothing is lacking for me." Donc dans l'Ancien Testament, le roi Salomon a écrit Dieu est mon berger et je ne manque de rien. Yes. So we have to have this conviction. The Lord will always maintain me. Donc on doit avoir cette conviction que le Seigneur me maintiendra toujours, sera toujours mon soutien. Yes. This conviction is most essential for devotional service. Cette conviction est extrêmement nécessaire pour servir Dieu. And only by this conviction we can achieve whatever we are looking for from time immemorial. Et savoir qu'avec cette conviction, on peut atteindre ce que le but que l'on cherche depuis des temps immémoriaux. To trust the Lord absolutely, not just fully, but absolutely. Et de faire confiance au Seigneur absolument. In the first chapter of first canto of Srimad Bhagavatam, the sages of Naimisharanya ask Sutta Goswami, Burini buri karmani shrotavyani vibhagashah, adakh sadotrayat saram samudritya manishaya, bruche badraya bhutanam yanatma suprasidati. You have studied many, many shastras. And in these scriptures, there are a lot of different processes and a lot of different procedures and rituals and also different goals. But please tell us what is the essence of everything. Et donc, dans le premier chapitre du premier chant du Srimad Bhagavatam, les sages dans la forêt Naimisharanya, les sages du monastère Goswami, Goswami, tu as parcouru tous les Védas, appris tout à propos des sacrifices, tout performé. Donc dis-nous, s'il te plaît, donne-nous l'essence de tous les Védas. And by this essence, by which everyone can become happy, suprasidati. Et donc, donne-nous cette essence à travers laquelle tous les êtres peuvent devenir heureux. Prasidati means happy. Prasidati, ça veut dire heureux. And suprasidati means completely, perfectly happy. Suprasidati, ça veut dire complètement heureux. And Sutta Goswami answers this question in the next chapter of Srimad Bhagavatam. And he says, Savai pumsam parodharmo yato bhaktira dokshaje ahaitukya pratihata yayatma suprasidati. And he uses this same expression, suprasidati. Et donc, Sutta Goswami, dans le prochain chapitre, leur donne une réponse. Et il utilise le même mot, suprasidati. And he explains how we can become suprasidati. Et il explique comment on peut devenir suprasidati, complètement satisfait. And he says that the ultimate process to become perfectly happy is ahaituki bhakti. That means unconditional love. Il a dit le moyen d'atteindre la satisfaction complète, c'est le service de dévotion inconditionnel. And why this love is unconditional love is the ultimate process for achieving happiness. Et donc pourquoi cet amour inconditionnel vis-à-vis du Seigneur est le moyen d'atteindre la satisfaction parfaite. What do you think? Qu'est-ce que vous pensez? Pourquoi?
This is answer. This is a question for you. C'est une question. Please don't be shy. L'amour, elle est libre, elle est sans, c'est pas le business. Je te donne, tu me donnes. Parce que, she said, because love is not business. Yes, Love is without expectations. yes, Free, It's libre. free. but why is this the ultimate happiness? On demande, du coup, mais pourquoi c'est la satisfaction parfaite de l'amour inconditionnel vis-à-vis du Seigneur? Because Krishna is the reservoir of all love. Krishna is reservoir of all love. Yes, it's important. Alors, Prabhu répond que parce que Krishna est le réservoir d'amour. Is there any idea? Maybe? Yes? Because it's our true nature. That's what we are meant to do. Yes, it's a, Parce que, et donc, Prabhu répond que parce que c'est notre nature, c'est ce qu'on est censé faire en fait. yes, very important. All love is not tainted with false ego. Sorry? All love is Yeah. not tainted with false ego. Mm-hmm. Donc, parce que notre amour n'est pas teinté de faux égos. Yes. Any other suggestion? What you have said is all true. Toutes vos réponses sont vraies. Actually, only deep loving relationship can bring us some happiness, even in this world. Donc en fait, seulement des relations, des relations profondément aimables, enfin, je sais pas comment dire, L'amour profond. plein d'amour profond sont la source de bonheur. Just imagine that we can have everything in this world, Donc juste imaginer, on peut avoir tout ce qu'on veut dans ce monde. we can go everywhere, enjoy anything, whatever we can possibly imagine. Donc, on peut aller où on veut et jouir de tout et tout ce qu'on peut imaginer. But if there is no one that would love us in this world, and there is no one that we would love, we would be completely miserable. Mais voilà, s'il n'y avait pas quelqu'un qui nous aime et quelqu'un qu'on aime, eh ben on serait complètement misérable. And this is often the case with very rich people, C'est souvent le cas des gens qui sont extrêmement riches. because they cannot trust anyone. Parce qu'ils ne peuvent plus faire confiance à personne. They don't even trust their own family that they really love them because of themselves, not because of their money. Et donc ils ne peuvent même plus faire confiance à leur famille qui les aime tout naturellement, mais plutôt pour leur argent. And in many cases, these rich people are committing suicide Dans beaucoup de cas, ces gens riches se suicident. because they are so frustrated. Parce qu'ils sont tellement frustrés. They can have anything they want in material sense. Ils peuvent avoir tout ce qu'ils veulent matériellement. Once I read some article about some rich people. They are so rich that they have a bowl for their dog from solid gold with diamonds engraved in this gold. Une fois, j'ai lu un article sur des gens qui étaient tellement riches qu'ils avaient une balle en or massif avec des diamants pour leur chien. Un bol. Un bol, pardon. Yes. So, yes, but they can have everything. They can go everywhere, but they're deeply frustrated. Voilà, ils peuvent avoir ce qu'ils veulent, ils peuvent aller où ils veulent, mais ils sont profondément frustrés. And we can consider other thing. We can have everything, but if we are alone in this world, if we are alone, Voilà,
Tout ce qu'on veut, anything. Yes, we can have anything, but we are alone. On peut avoir tout ce qu'on veut, mais être seul. We would prefer that some bird would land on our finger than to have anything. On préférerait même avoir juste un oiseau qui vient se poser sur notre doigt que d'avoir toutes ces choses. Because then we could have a relationship. Parce qu'on pourrait du coup avoir une relation. So relationship is so important, to have good relationships. Donc les relations, et surtout les bonnes relations, c'est tellement important. And in this age of Kali, in which we live now, this is the age of quarrel and hypocrisy. Et dans cet âge de Kali dans lequel on vit, c'est l'âge des querelles et de l'hypocrisie. And I'm sure I don't have to prove to you that it's really the age of quarrel and hypocrisy. Je suis sûr que j'ai pas besoin de vous prouver que c'est le cas. We have all experienced it. On a tous expérimenté ça. So in this age, it's so hard to find deep loving relationships. Et donc dans cet âge, c'est tellement dur de trouver des relations d'amour profond. There is fight even between husbands and wives, Il y a des disputes entre mari et femme, and between children and parents. entre enfants et parents. So most loving relationships are jeopardized in this age of Kali. Donc toutes ces relations sont Mise en danger. mises en danger dans cet âge de Kali. Yes. So, but even if we have most loving relationship in this world, Mais même si on a des relations agréables dans ce monde, Krishna explains in 5th chapter of Bhagavad-Gita, he says, Yehi sansparsha bhoga dukkha yona evate adyantavantah kauntena teshu ramati buddha. That those who are intelligent, they don't try to enjoy in this material world. donc Krishna dit dans le Bhagavad-Gita que les personnes qui sont intelligentes, donc même si on a des relations agréables, les personnes qui sont intelligentes, elles ne vont pas vouloir jouir de ce qu'il y a de bien dans ce monde. Because all enjoyments in this material world have their beginning, their adi, and their anta, their end. Parce que toute satisfaction qu'on peut retirer de ce monde matériel, il y a un début et une fin. And therefore, those very enjoyments, they give birth to misery. Dukkha yonaya, give birth to misery. Et donc ces bonheurs temporaires, ils donnent naissance à la misère, la souffrance. So even if we have loving relationship in this world with our husband or wife or children, all these relationships will be finished sooner or later. Et donc même si on a des relations agréables avec nos relatifs, notre famille, nos enfants, toutes ces relations un jour seront finies. And therefore Queen Kunti prayed, Ata Vishvesha Vishwatman Vishwamurti Swakeshumi Sneha Pashamindam Chindi Dridam Pandishu Vrishnishu, in the 8th chapter of first canto of Srimad Bhagavatam, that she prayed to the Lord, please sever my attachment to Pandavas and Vrishnis, my sons and relatives, and those were all devotees of the Lord, most advanced devotees of the Lord. Donc la Kuti elle-même, dans le 8e chapitre du premier chant de Srimad Bhagavatam, elle prie aussi notre Krishna. Alors Krishna a détruit ses relations, nos relations avec les Pandavas et les Vrishnis, les relatifs. Ils étaient tous des dévots très exaltés du Seigneur. Yes, and she asked that she would be attached only to the Lord. Et donc elle demande
seulement attachée au Seigneur. That her attachment to the Lord would flow towards the Lord like river Ganges. Que son attachement pour le Seigneur coule comme se déverse comme le Gange. Because we know river Ganges is flowing very forcefully towards the sea. Parce qu'on sait que le Gange se déverse avec grande force dans la mer. And goes over the obstacles or under the obstacles, around the obstacles, or completely destroys the obstacles. Soit le Gange passe par-dessus les obstacles, ou en dessous, ou à côté, ou même les détruit. So nothing can stop it. Donc rien ne peut l'arrêter. Yes. So our devotion should flow only to the Lord. Et donc notre dévotion devrait être exclusivement dirigée vers le Seigneur. That doesn't mean that we shouldn't have loving relationships in this world. Ça ne veut pas dire qu'on devrait avoir des relations d'amour. Qu'on ne devrait pas avoir. On ne devrait pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne devrait pas avoir. Ok, d'accord. Ça ne devrait pas dire qu'on ne devrait pas avoir de bonnes relations dans ce monde. We should have loving relationships in this world. On devrait avoir de bonnes relations dans ce monde. We should love our family members, our friends, and in fact, every living entity. On devrait aimer notre famille, nos amis, mais en réalité tous les êtres vivants. Lord Krishna explains in 15th chapter of Bhagavad-Gita, Mamaivanshu jiva loki jiva bhutak sanatana, that every living entity is my part and parcel. Le Seigneur explique dans le 15e chapitre de la Bhagavad-Gita que toutes les entités vivantes sont des parcelles émanant de moi. So our duty is to love everyone. Donc notre devoir est d'aimer toutes ces parcelles. And it is explained by Lord Kapila-dev that if we see any difference between ourselves and other living entities, this we will be destroyed. Le Seigneur Kapila explique que si on voit la moindre différence entre nous et les autres entités vivantes, on sera détruit. Yeah, this is pritak bhava. Pritak means separate, and bhava means existence. So we separate from the Lord. Donc ça s'appelle Pritakva, c'est une existence séparée du Seigneur. And we shouldn't separate ourselves from the Lord. On ne devrait pas se séparer du Seigneur. Yes. So we discuss how to be completely dependent on the Lord and to be to have strong faith that Krishna, that the Lord will always maintain me. Donc on a parlé de l'abandon au Seigneur et qu'on devrait toujours dépendre du Seigneur et qu'il va nous protéger quoi qu'il arrive. Maintain, not protect. Vous maintenez. Yes. Justement, ça fait beaucoup. And there is one interesting example that Shastra is giving us. What should be our mentality? Donc les Shastras nous expliquent ce que devrait être notre mentalité. It is explained that we should be like a cow that goes with a new owner. On devrait être comme une vache qui va avec son nouveau propriétaire. Yes, because the cow doesn't lament for her ex-owner, just goes faithfully with her new owner. Parce qu'une vache ne se lamente pas de son ancien propriétaire, mais est très satisfaite avec son nouveau propriétaire. And she doesn't bother how she will maintain herself. Et elle ne s'embête pas de savoir comment elle va se maintenir. She's completely dependent on her master, new master. Elle dépend complètement de son nouveau maître. And her only business is to give milk to her new master. Et son seul devoir, c'est de donner du lait à son maître. So
our old master is material nature. Et donc notre vieux maître, c'est la nature matérielle. And our new master should be Krishna. Et notre nouveau maître, ça doit être Krishna. So we should go faithfully with our new master. Donc on devrait aller avec foi avec notre nouveau maître. And we shouldn't bother how we'll maintain our existence in this world. Mais on ne devrait pas se préoccuper de comment on va se maintenir dans ce monde. Our only business is to give milk to our new master or to serve him. Notre seule préoccupation, c'est de servir notre nouveau maître, de donner du lait. And be completely dependent on his mercy. Et de dépendre complètement de sa miséricorde. Yes, that doesn't mean that we don't perform any work. Ça ne veut pas dire qu'on ne pratique aucune activité. Because performing work is our service to Krishna. Parce que nos activités sont notre service pour Krishna. Lord Krishna explains this in 3rd chapter of Bhagavata-Gita. And he says, Yagyartat karmano nyatra lokayan karma bandhana tadartam api kauntaya mukta sangak samachara. That one should perform his work as an offering, as an yagya, sacrifice for me, for the Lord of Yagya, which is Krishna. Donc, Krishna explique dans le 3e chapitre de la Bhagavad-Gita que l'entité vivante devrait performer ses activités comme un sacrifice pour le Seigneur de tous les sacrifices, Krishna. And by performing such a work, we'll always be free. Et en performant ces activités, sera toujours libre. But if we perform it for our selfish interest, we'll be bound. We'll be slave of our material desires. Mais que si on la performe pour notre désir personnel, on sera attaché au résultat détruit. We'll be slave of our material desires. On deviendra esclave de nos désirs matériels. Hare Krishna. I think we have this class till 2 o'clock. Yes. Is there any questions or comments? Yes, please. Thank you. So since actually it seems like more a matter of consciousness, for somebody it may not be very obvious when a person decides to surrender to Krishna, especially if he's in a grihastha ashram, because if he goes and join a temple and lives like a monk, it's quite obvious for ordinary people that he has made a change in his life. But when he just goes from materialistic mentality of family life to a spiritual family life, it can still work as hard as before actually, because as you said, it can be service for Krishna. So for people outside, it might not be always obvious the change. What would you say which symptoms would you say would be obvious that he has made a change? Okay. Will you translate? Si tu veux. Je peux traduire si tu veux ma question. Ouais, c'est comme on entend. Donc, puisque c'est surtout une histoire de conscience, donc de voir. Puisque c'est surtout, d'après ce que disait Prabhu, une histoire de conscience, l'abandon à Krishna, ça peut ne pas être toujours évident pour quelqu'un de l'extérieur de voir quand est-ce qu'une personne fait ce pas de s'abandonner à Krishna, à moins qu'il décide de changer sa situation, de devenir par exemple un moine dans un temple. Donc là c'est évident, mais si jamais il est quelqu'un de famille, il va continuer extérieurement à travailler, il va peut-être même travailler plus dur qu'avant. Donc quels seront les symptômes véritablement par lesquels on peut voir qu'une personne de famille s'est abandonnée à Krishna? Yes. One thing is very important to understand. Donc il y a une chose très importante à comprendre.
the duty of a grihasta is not to, the mission of grihasta, I should say, is not to collect money. Donc une chose à comprendre, c'est que la mission du Grihasta n'est pas de collecter de l'argent. This is one of his duties. C'est un de ses devoirs. But his mission is to become Krishna conscious himself and also his family. Mais sa mission, c'est de devenir conscient de Krishna lui-même et sa famille. And therefore, he puts all of his energy in this mission. Et donc le Grihasta, il va mettre toute son énergie dans cette mission. So, what is obvious for such a family is that they have spiritual programs together. Donc ce qui est évident dans cette famille, c'est qu'il y aura des programmes spirituels ensemble, In the morning and in the evenings. le matin et le soir. And that they teach children to chant Donc ils apprennent aux enfants à chanter the holy names of the Lord, les saints noms du Seigneur and to devote their life completely to Lord's service. et de dévouer leur vie complètement au service du Seigneur. And that they don't seek some entertainment and pleasure outside of Krishna consciousness. Et qu'ils ne cherchent pas du plaisir ou du divertissement à l'extérieur de la conscience de Krishna. Yes, this is very important. C'est très important. Yes. Otherwise, of course, they have duties in this world, Mais néanmoins, bien sûr, ils ont des devoirs dans ce monde. and outwardly they may perform the same type of work like other who are not devotees. De façon externe, ils peuvent, oui, pratiquer les mêmes activités que ceux qui ne sont pas dévots. But this is most important difference, that he's dedicated to his spiritual life, that he meditates regularly, chants his rounds, Mais voilà, la différence, c'est qu'il est dédié à sa vie spirituelle et au programme spirituel, qui chante ses tours, yes, reads Shastra, qui lit les shastras, teaching this to his family. qui apprenne ça à sa famille. So, yes, this is his service C'est son service to the Lord. Yes, most important service. pour le Seigneur, service extrêmement important. Lord Jesus said, what use is there if we conquer all the world but we lose our soul? Seigneur Jésus a dit quel est l'intérêt de conquérir le monde entier quand on perd son âme. So, if we have a lot of money but we neglect spiritual needs of our family, we lost our life actually. Donc si on accumule beaucoup mais qu'on néglige la vie spirituelle de notre famille, bah, en fait on meurt. It's better for our family to live in poverty and be spiritually rich than we are materially rich and live in spiritual poverty. Et il est mieux de vivre matériellement pauvre et spirituellement riche que matériellement riche et spirituellement pauvre. Yes, this is important to understand. C'est important à comprendre. Hare Krishna. Mataji, you wanted to ask something? Thank you for giving class. What could you answer to a mother who is saying to his daughter, to her daughter, "Oh my dear child, what if something happens to you? You have no." At the beginning is my case. I was exalted. My mother said, "What is going to happen to you if you have a big, how we say, illness, or for the moment you give your life to Krishna, to your community? What is going to happen if you have a catastrophe?"
serving Krishna, I'm serving God. Of course, it was also that I see by my daily life that it doesn't happen. We have the face of the neophyte. We adopt this face because we know that God is going to provide to us. But in this society, we have to adapt ourselves. We are not living from the air and the water, as they say in France. And I said that to her because I have heard from the scriptures, from the great example you gave, Queen Kunti, and the Brahmana Krishna he went himself to carry what he needs. But it's very exceptional, devotional cases. But in this world we have to maintain, as you said, yourself. When I was young, I was thinking, yes, the Bible says Krishna, he provides to the birds, I also had this vision, so that helped me to surrender, to live the material way of life. But with the experience, we see everyone has to maintain himself, and so this worry of the parent isn't it justified? Will you translate? Oui, donc la question c'est que I can. la question c'est quand Mataji prenait l'exemple de voilà, quand quelqu'un joint la conscience de Krishna et les parents demandent à la personne qu'est-ce qui va t'arriver et tu t'arrêtes de travailler, etc. Qu'est-ce qui va t'arriver s'il y a quelque chose de grave qui peut arriver, donc ça n'a pas l'air très sûr, quoi. Et Mataji explique que voilà, au début, parfois on a la foi de néophytes qui sans vraiment de réalisation, sans vraiment comprendre, et on a juste une foi un peu aveugle que voilà, Krishna va subvenir à tous mes besoins, etc. Mais que la réalité parfois est plus dure. Et voilà, la question c'était est-ce que c'est justifié cette. C'est ça, hein? Est-ce que c'est justifié cette crainte des parents? C'est ça? So yes, of course the parents are concerned for their children. Oui, évidemment, les parents sont concernés par leurs enfants. This is natural. C'est naturel. But for ourselves, we should know that there are certain social roles that we are that we live in. Mais nous, on devrait être conscient que donc voilà, il y a certains rôles sociaux dans lesquels on doit se fondre. And if we live in as a grihasta, for example, Que si l'on vit comme grihasta, par exemple, our duty is to maintain spiritually and materially our family. notre devoir est de maintenir spirituellement et matériellement notre famille. That means that this is our service to the Lord. Donc ça veut dire que ça, c'est notre service pour Krishna. But we don't just support our family, but we support the whole social structure. Et on ne supporte pas seulement notre famille, mais la structure sociale globale. And this is our service to the Lord. Ça, c'est notre service vis-à-vis du Seigneur. So we shouldn't neglect our service to the Lord. Et on ne devrait pas négliger notre service pour Krishna. Then, if we neglect it, we cannot consider ourselves a servant. Et
Yes. Then we are our own master. Donc ça veut dire qu'on est notre propre maître. Yes. So, but even though we are grihasta and we work outside to provide for our family and the society at large, we should still know that everything is just Krishna's mercy. Et donc voilà, on devrait savoir que même si on travaille dehors pour maintenir notre famille et la société, on devrait savoir que tout est la miséricorde de Krishna. And if he wants, everything can be taken away in the moment. Et que s'il le veut, tout peut être pris d'un moment à l'autre. So I know that all the facilities I have and all my knowledge and abilities that I have come just from Krishna. Donc on devrait savoir que toutes les opulences qu'on a, les capacités, la connaissance qu'on a, tout vient de Krishna. Yes, and of course I have to use this in Krishna's service. Et bien sûr, il faut utiliser ça dans le service de Krishna. But I shouldn't be afraid what will happen to me. Mais je ne devrais pas avoir peur de ce qui va m'arriver. And if we properly raise our children in Krishna consciousness, we shouldn't be afraid also about our children. Et que si on éduque nos enfants correctement dans la conscience de Krishna, alors on ne devrait pas être anxieux vis-à-vis effrayé pour nos enfants. Because we know that Krishna will maintain everyone. Parce qu'on sait que Krishna va maintenir tout le monde. And everything that is happening to me, even if I die, is just Krishna's mercy. Tout ce qui m'arrive, tout ce qui va arriver, même si je meurs, c'est la miséricorde de Krishna. So I should accept everything that is happening to me as a sign of special Krishna's inclination to me. Donc je devrais prendre comme ça tout ce qui m'arrive, que tout, c'est que c'est sa miséricorde spéciale vis-à-vis de moi. And we should be very grateful to the Lord. Et je devrais être très reconnaissant vis-à-vis du Yeah. Seigneur. This is explained in 10th canto of Srimad Bhagavatam, in the prayer of Lord Brahma to Krishna. Donc ça, c'est expliqué dans le 10e chant du Srimad Bhagavatam, les prières de Brahma à Krishna. Tateno kampam susamikshramano bunjana evatma kritam vipakam hridvakva purbirvidadan namaste jivetoya muktipate sadayabhak. If one has this conviction that whatever is happening to me is just the consequence of my misdeeds, and my only duty is to worship the Lord with all my heart and my mind and my words and my deeds, and then everything that is happening to me is just the Lord's mercy. Only such a person can achieve the spiritual abode. Donc voilà, cette prière, elle dit que, ce verset dit que seulement la personne qui voit tout ce qui lui arrive, see everything that happens to him. Yes, accepts everything that is happening to him. Tout comme une réaction de ses méfaits passés et s'engage au service du Seigneur en pensée, en action, en mots. Seule cette personne peut atteindre la demeure de Krishna. Is this okay? Est-ce que j'ai compris correctement? C'est-à-dire, si la dévote elle est tombée à la fin de sa vie dans les problèmes, beaucoup de problèmes, santé, différents problèmes, elle doit accepter comme le miséricorde de Dieu, tranquille, c'est tout. Est-ce que j'ai compris correctement? So she's asking if
if someone at the end of life go through problems, so the person should just accept that, oh, this is Krishna's mercy. The person should just accept. If we are spiritually advanced, we will naturally have this outlook. This what, sorry? If we are spiritually advanced, we will naturally see it that way. Voilà, Naturellement. si on est avancé et si on a, voilà, spirituellement, on a fait de l'avancement, bah, naturellement, on va prendre ça comme ça. Merci. But if we are not, we'll be afraid. Mais si on n'est pas, si on n'a pas beaucoup de, comment dire, Yes. de maturité, voilà, merci. Even if we are most rich, Spirituel. Et donc là, on sera effrayé. but even if we are most wealthy person in this world, we'll be afraid. Et même si on est la personne la plus riche dans ce monde, on sera effrayé. You wanted to? It's just because I'm going through this kind of stage of my life, and it's true this idea of having to give up, like, oh well, how am I going to be maintained? Like, if I stop my endeavors, but I think it's also to accept that Krishna's going to maintain you the way you deserve to be maintained. Maybe it won't be to the level that how you want to be maintained, you know. Yes. But it's true, like, you know, if I look through my life, I've never I never slept outside. I never didn't have to eat. You know what I mean? Yes. But it might not be to the To your expectations. Exactly. Very nice class. Thank you very much. Okay, you will translate. Et donc, Mataji dit que voilà, elle voulait remercier déjà Prabhu pour la classe, qu'elle a appréciée, puis partager l'expérience qu'elle vit présentement, qui est que elle se reconnaît dans cette classe et que quand elle regarde voilà, dans sa vie, elle a jamais manqué de rien. C'est pas forcément au standard on n'est pas forcément maintenu de la façon dans laquelle on attend avec nos grosses attentes, mais que voilà, personnellement, elle n'a jamais manqué de prashadam, d'un toit sur lequel dormir, etc. Voilà. De chaussures. De chaussures. De chaussures déjà. Non, je comprends pas de chaussures. Yeah, yes, please. You were talking about surrender, sharanagati. A devotee knows that he has to surrender to Krishna. He's reading books, all his spiritual practice is about surrendering to Lord Krishna. However, there is a huge difference between someone who knows theoretically, devotee who knows theoretically that he has to surrender to Lord Krishna, and the devotee who realizes that he has to surrender to Lord Krishna. So how can we realize, not only theoretically, not only by reading books, but how can we realize that we have to surrender to Lord Krishna? Yes. Sometimes the devotee can feel that Krishna wants him to surrender. Krishna can give him signs that he wants his devotee to surrender. But his devotee doesn't want to surrender, but somehow he does not realize it. Yes. How can we realize Yes. Yes. On va Prabhu poser la question comment ça arrive parfois les dévots, voilà, quand on lit les livres, on comprend qu'on doit s'abandonner. Donc parfois, en tant que dévot, on peut savoir théoriquement, ou un dévot peut savoir théoriquement qu'il faut qu'il s'abandonne, mais quand le moment vient, de s'abandonner, et il ne s'abandonne pas. Et donc, Prabhu posait la question comment on fait pour vraiment avoir cette réalisation que je dois m'abandonner, pas seulement savoir théoriquement, mais avoir la réalisation pour passer à l'acte. This theoretical understanding is called Sambandha Jnana. Donc cette compréhension théorique, ça s'appelle Sambandha Jnana. That we know who is Krishna and who are we and what our relationship should be. Voilà, Sambandha Jnana, c'est voilà, savoir qui moi je suis, qui est Krishna, et c'est quoi la relation entre nous. But that
we would realize this knowledge, we should apply it in practice. That means, and this is called abhidaya jnana. Donc pour réaliser cette connaissance, il faut la mettre en pratique. Donc ça s'appelle Abhidheya. That means we practice Krishna consciousness. Ça veut dire qu'on met en pratique la conscience de Krishna. And this practice of Krishna consciousness is not just theoretically practicing or just outward practicing. Voilà, et donc cette mise en pratique, elle ne doit pas seulement être extérieure, pas seulement dans l'apparence. But it is trying to connect to Krishna in our heart. Mais ça doit être avec le but de se connecter, dans le cœur, se connecter à Krishna. Because our process is not, this is not Krishna ritual movement. Notre mouvement, ce n'est pas le mouvement pour les rituels de Krishna. Or even Krishna worship movement. Ce n'est pas le mouvement pour l'adoration, l'artiste de Krishna. It's true, we worship Krishna, of course, but it is Krishna consciousness movement. Donc oui, c'est vrai qu'on a des cérémonies pour adorer Krishna, mais c'est le mouvement pour c'est le mouvement pour la conscience de Krishna. So, we should be conscious of Krishna. Donc on devrait être conscient de Krishna. We should be conscious of our relationship with Krishna. Donc on devrait être conscient de notre relation avec Krishna. And this will gain through deep dedication to chanting of the holy name. Donc ça, on l'obtiendra avec une vraie dédication vis-à-vis du chant des saints noms. And to associate with those who have deeply realized this knowledge. Et en s'associant avec ceux qui ont profondément réalisé ça. If we associate with those who didn't realize this knowledge and who are shallow in their spiritual life, Donc si on s'associe avec ceux qui n'ont pas réalisé cette connaissance, shallow means weak, shallow, on the surface only, et qui ont une vie dévotionnelle superficielle, then we won't go deep. donc à ce moment-là, si on s'associe avec eux, ben, on n'aura pas vraiment de profonde réalisation. And if we want to realize, we should go deep. Mais si on veut réaliser, il faut aller en profondeur. Otherwise, it will just be some form of cultural expression, our spiritual life. Et à ce moment-là, notre vie spirituelle, ça sera seulement ça sera comme des rituels culturels. And we, as long as it is just some cultural expression, we cannot really connect in our heart with Krishna. Et aussi longtemps que c'est seulement comme une pratique culturelle, bah, on ne pourra pas se connecter dans le cœur avec Krishna. So I think we are quite late. Okay, one last question. I thank you for your teaching. And I just one question after this man has asked you. Do you keep Krishna's consciousness when you sleep? Alors, la question c'est do you? Oui. Est-ce que vous gardez la conscience de Krishna pendant le sommeil? Juste personnellement ou en général? Monsieur, Ok, donc Yes. Have you translated? en français? Yes. Est-ce que vous êtes conscient de Krishna quand vous dormez? pendant le sommeil. Pendant le sommeil, pendant le sommeil, pendant le sommeil. I like Krishna consciousness on all level of existence, not just when I sleep. Sometimes I associate with devotees, but I don't have any command over my dreams, and
So this is really a good question to be more aware of my conditioning. But Krishna can act on all levels of existence. Krishna can show us in our sleep our conditionings and also can give us mercy and teach us different things. So sleep and dreams is something that we don't have control over. We cannot control. So we are not held responsible also for our dreaming state. But we should not daydream. And we should be controlled during the daytime. Donc la réponse c'est que, alors Prabhu personnellement il rêve qu'il s'associe avec les dévots. Quoi d'autre ensuite? On peut être responsable de ce que l'on rêve parce que c'est le Seigneur qui a le contrôle. Mais donc il a dit que voilà, c'est intéressant de voir, d'essayer de devenir conscient de ce conditionnement dans le sommeil, et que voilà, on n'est pas responsable, on n'est pas. Krishna peut manifester à travers le sommeil sa miséricorde, et que voilà, ouais, pendant le sommeil, le conditionnement se manifeste et qu'on n'est pas tenu pour responsable de notre état mental pendant le sommeil. Il a dit faut pas rêver durant la journée. Voilà, il faut pas rêver pendant la journée. On n'est pas responsable de quand on rêve la nuit, mais si on rêve pendant la journée, par contre, il faut se reprendre. Okay. Thank you very much for your attention. Srila Prabhupada ki jai, Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Nitai Gaur Premanandi. Please accept my humble obeisance.